우리가 다이어트를 할 때 입에도 안 되는 흰 식빵과 가공햄으로 만든 샌드위치, 그리고 설탕물에 가까운 과일 주스를 매일 점심으로 먹었던 남자가 있습니다. 초등학교 때부터 학창 시절 내내 그의 점심 메뉴에는 큰 변화가 없었다고 합니다. From grade 1 until grade 13, pretty well everybody in my class would brown bag their lunch and eat it in the cafeteria. Nobody ate kale, nobody ate quinoa. Not many people were watching their fats or their carbs. People were not exercising that much either. So looking at that, you might expect that there was a lot of problems with weight, but there wasn't. In fact, people seemed to stay slim almost no matter what they ate. 이상한 다이어트입니다. 요즘은 다이어터들을 위한 상품이 정말 많아졌습니다. 다이어트 보조제부터 제로 칼로리 음료, 여러 종류의 닭가슴살 제품, 그리고 퀴노아, 카무트같이 이름조차 생소한 다양한 식품들이 다이어트에 좋은 슈퍼푸드라고 소개되고 있습니다. 사람들은 매 끼니마다 칼로리를 신경쓰고 헬스장에서 열심히 운동합니다. 하지만 이상하게도 세계적으로 비만율 그래프는 꺾일 기미를 보이지 않고 있습니다. 왜 이런 모순이 발생하는 걸까요? 세계적인 베스트셀러 비만코드'의 저자이자 단식을 통한 당뇨병 치료의 세계적인 권위자인 제이슨 펑 박사는 이 문제의 단서를 찾기 위해 자신의 학창 시절을 떠올립니다. I grew up in the 1970s, and when I think back on what I ate, it probably wasn't foods that people would consider slimming today. I ate a sandwich almost every single day for lunch, which was 2 slabs of white bread with processed meat in the middle. I'd have a juice box and maybe some cookies that my mom packed. But why was there so little obesity? Well, here's the secret. They didn't eat all the time. They didn't eat all the time. They didn't eat all the time. 계속해서 증가하고 있는 비만의 가장 큰 원인은 사람들이 시도 때도 없이 먹는 습관 때문이라는 것입니다. 제이슨 펑 박사는 살이 찌는 원인으로 크게 2가지를 꼽았습니다. 첫 번째로 음식의 종류이고 두 번째는 음식을 먹는 빈도수입니다. 2가지 모두 중요한 요소지만 특히 이 영상에서 제이슨 펑 박사는 하루에 음식을 먹는 횟수에 주목했습니다. 학창시절 제이슨 펑 박사와 친구들의 점심 메뉴는 오늘날의 관점에서 보면 다이어트와 건강에 결코 좋다고 할 수 없는 음식들이었습니다. 그럼에도 그들이 늘 날씬했던 이유는 그것을 점심 식사로만 먹었기 때문입니다. Well, if you're not eating all the time, well, it may not be that bad overall. If you're to eat it constantly, then that can be a problem. Back then, people ate 3 times a day, breakfast, lunch, and dinner. Your mom would not have snacks available. If you wanted an after dinner snack, she would say, hey, you should eat more at dinner time. There was no eating at your table. There was no eating at the computer. There was no eating in front of the TV. None of that. It was breakfast, lunch, dinner, that's it. In the 70s, people ate about 3 times a day. By the 2000s, people were eating close to 6 times a day. So that's going to make a big difference. While I'm not trying to say that the foods we're eating are not important, we have to look at how often we're eating as well. And that was the secret to the success in the 1970s. 전 1970년대를 살아보진 않았지만 이와 비슷한 환경에 놓인 적은 있습니다. 네, 바로 군대입니다. 물론 부대마다 그리고 복무했던 시기에 따라 환경이 다르겠지만 제가 군 복무를 할 때는 특별한 날이 아니면 거의 매일 3끼만 먹었습니다. 당시를 떠올려보면 비만했던 병사들도 대부분 몇 달 안에 정상 체중으로 살이 빠졌었는데요. 24시간 다양한 먹을거리에 노출된 사회에서 생활하다 매일 정해진 시간에 비슷한 식단으로 밥을 먹으니 지금 생각해보면 다이어트를 위한 최적의 조건이었던 것 같네요. 자, 이렇게 우리는 다이어트를 위해서 하루에 먹는 횟수를 제한해야 한다는 교훈을 얻었습니다. 그렇다면 이 교훈을 현실에서는 어떻게 적용시킬 수 있을까요? 제이슨 펑 박사는 3가지를 이야기했습니다. 첫 번째는 지방 섭취를 허용하는 단식입니다. 제이슨 펑 박사는 먹는 횟수를 줄이는 가장 간단한 방법으로 단식을 추천하는데요. 자주 먹던 습관을 가진 사람들이 그 횟수를 줄이면 당연히 배고픔을 느낄 수밖에 없습니다. 그래서 그는 처음에는 완전 단식보다는 지방 섭취를 허용하는 단식을 제시했습니다. The idea is to stave off the hunger by only eating very high-fat foods. No dairy or nuts because it's very easy to overeat them, but things like eggs, bacon, salmon, sardines, olive oil, avocado, butter, and any of the leafy greens. Teas, coffees, and bone broths are also allowed. Even if you wind up eating a lot and very often in the first few days, it'll gradually taper off
and then you'll be able to control that hunger more easily. And this is one hack that we found successful in our clinic at thefastingmethod.com to transition people into a more orderly form of eating. 두 번째는 운동입니다. 운동으로 소비하는 칼로리는 생각보다 크지 않습니다. 그럼에도 불구하고 제이슨 펑 박사가 운동을 추천하는 이유는 우리가 몸을 움직이는 동안에는 음식에 대한 생각에서 벗어날 수 있기 때문입니다. 그리고 운동은 가장 건강한 스트레스 해소 방법입니다. 아시다시피 우리는 스트레스를 받을 때 음식을 찾게 되는 경향이 있습니다. The muscles are demanding the blood. The blood is not there for your digestive system. So you're not thinking about food, you're not hungry, and you're shutting down your digestive system in order to shunt the blood over to the working muscles. 그리고 마지막으로 가장 중요한 핵심은 바로 이것입니다. 재미없는 식사. 많은 다이어트 전문가들은 늘 다양한 음식을 섭취하라고 합니다. 하지만 제이슨 펑 박사는 반대로 말합니다. Keep it boring. If you limit the variety of foods that you eat, you're naturally going to eat less. If you are eating the same foods over and over and over again, in my case, the sandwich every day, I'm going to be a lot less prone to eating too much of this. 우리는 음식을 왜 먹을까요? 배가 고파서겠죠. 너무나도 당연한 말입니다. 하지만 또 한 가지, 당연하지 않은 이유가 한 가지 더 있습니다. We also eat because we enjoy it. Food is delicious. So therefore, you can eat for hunger or you can eat for pleasure. If you are eating the same foods again and again and again, the pleasure starts to diminish. And it doesn't matter what food it is, if you're eating it every day, it soon becomes routine and it soon becomes boring. Then you're going to eat until you're no longer hungry, but you're not going to eat more because you simply don't want to. That's often the secret with a lot of restrictive diets. If you have a diet, for example, that cuts out meat, you're going to naturally limit the food variety. If you have a diet that cuts out vegetable and is meat only, you're going to keep it boring. If you have a diet that is very low in carbs, you're going to eat a less variety of foods. If you are eating low fat, you're going to have low variety of foods. So the secret to success for a lot of diets is simply that they limit the food variety. 여기서 한 가지 재미난 사실을 말씀드리겠습니다. 최근 유튜브에서 해독이나 배출이라는 키워드를 내세워서 과일과 야채로 만든 주스가 건강에 좋다는 이야기가 많이 돌고 있습니다. 그리고 실제로 그 방법을 따라해서 효과를 봤다는 분들도 많습니다. 그것은 확실히 가공식품에 물든 현대인들에게 좋은 방법일 수 있습니다. 하지만 그것이 식품들이 가진 효능 때문일까요? 제 생각은 다릅니다. 그 방식이 효과가 있었던 건 제이슨 펑 박사가 이야기한 대로 단지 먹는 음식을 제한했기 때문입니다. 즉, 그것은 단식으로 인한 결과일 뿐 특별한 비결이 있어서가 아니라는 뜻입니다. 지금까지 비만율이 증가하고 있는 원인과 하루에 음식을 먹는 횟수를 줄이기 위한 방법에 대해 이야기해 보았습니다. My best tip to staying thin like it's 1970? Don't eat all the time. 이상한 다이어트였습니다.